encoder in active high mode. Okay, so when this is active high, that means Tawfiq, are you there? Tawfiq আসে নাই আজকে ক্লাসে? Tawfiq নাম? জি না ম্যাম। Okay, so observe, there have two states or two situations for encoder, active high and another one is active low. Okay, so when you will use the active high state, that time observe at the same time only one input will be 1. Okay, but when we will use active low state, that time only one input will be 0, others will be 1. Okay, মনে থাকবে কথাটা, মনে থাকবে সবার? Yes ma'am. Did you understand? Yes, So ma'am. let's see the active low, then you will easily understand. Observe. Previously, when you were using active high, at the same time of 8 input, only one was high. But here only one. See, observe 0. Only D0 has the value 0. Others D1, D2, D3, D4, D5, D6 and 7. Others all these different that build the whole state. That time you have to draw this truth table. That means in that state only one input will be 0, others input will be 1. So clear everyone? And this is the equation for O0, that means output 0, output 1 and output 2. So any question? If I ask you that tell me the difference between active high state and active low state of encoder, so now you can describe. And can you please describe this thing again? Okay, so again I am describing that encoder has two states, active high and active low. What do you mean by high and low? High means 1, low means 0. Zero, ma'am. Okay? So when we will say the active high, that time the truth table question will be like that. At the same time, within 8 inputs, at the same time, only one input will be 1, others will be 0. Okay? And if we say that active low, when we will use, see this is active low. When we will use active low, that time among the 8 inputs, these are the inputs D0 to D7, these are the input lines. Okay, among the 8 inputs only one input will be 0, others all input will be 1 at the same time. Clear now? Yes ma'am. If you observe, I have marked, so underline is 0, red mark. Observe, only this is 0, others D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, all the values are 1. So clear everyone? Yes ma'am. Yes, ma'am. Clear Tariq Mia? Yes, ma'am. Sadman, Saqib, Firdausi Akhtar, Sathi, Yes, ma'am. Yes ma'am. Clear ma'am. Clear, ma'am. Marfa, Yes, ma'am. Akhtar, Zubairi, Maqsood Bhuiya, MD Wasim, Rifat Ahmed Opu, Opu 1, Opu Wasim, Shamir Khan, Zulkarnain Sharna, Yes. Tazmir Yes, ma'am. Jan, Mohi Rosario Fosika, Sharmin Akhtar, Sohel Rana, Ashraful Islam, Ariful Yes, Islam, ma'am. Sumaya Hussain, Yes, ma'am. Sharmin Ahmed, Ariful Islam Akash, Sanjida Khondakar, Rezwan Ahmed. You are not obeying to me. Then Habiba Firdaus, you did not turn on your camera. Okay, so clear?
So if I ask you the difference, that if they have written as one, then if I ask you that describe the difference between active high and active low state of encoder. So now you can describe easily. You have to give the truth table, you have to give the function, then you have to describe the condition. These are very easy. Okay, now this is the logic diagram of active low encoder. You will see the logic diagram. Now, drawbacks of encoder. Okay, so there are some drawbacks of encoder. So first drawback, there is an ambiguity. When, what do you mean by ambiguity? Who can tell? Ambiguity মানে কি? কে বলতে পারেন? Ambiguity? Unclear, ma'am. Ambiguity means unclear. আমি বলেন তো দেখি ambiguity meaning কি? Uncertain, unclear, something like. Yes, unclear word. In this situation, Uncertain. we can say yes. Ambiguity means suppose there have. So what do you mean by encoder? Encoder means we will just change the format of original data, one format to another format. Is not it? Suppose I have write that my name is Laboni. Okay. Then by the encoder that is encoded. Okay. Then another line I have written that I am a CSC graduate. Encoder also encoded this line. Okay. Now ambiguity means these two lines have two different meanings, is not it? But after encoding, it may be similar. This is called the ambiguity. That means there may have possibility to be that one thing more than one. That is called ambiguity. That means the violence of uniqueness. ইউনিকনেসটা ভায়োলেন্স হইতে পারে, সেটাকে বলা হয় কি ambiguity. When all outputs of encoder are equal to 0, because it could be code corresponding to the inputs when only least significant input is 1 or when all inputs are 0. Okay, the second drawback is if more than one input, there have some generalized words, so you will read it very carefully and you will understand. Okay, if more than one input is active high, then the encoder produces an output which may not be the correct code. For example, in both Y1 and Y6 are 1, then the encoder produces 111 at the output. This is neither equivalent code corresponding to Y3 when it is 1, nor the equivalent code corresponding to Y6 when it is 1. This is just one example and situation. So that to overcome these difficulties, we should assign priorities to each input of the encoder. So the solution is setting the priority. Then the output of the encoder will be the binary code corresponding to the active high input. So which has higher priority? This encoder is called a priority encoder. So from here we get the idea of priority encoder and we get the definition of priority encoder. So if I ask you that why we use priority encoder, or if I ask you how we can minimize the drawbacks of encoder, or if I ask you what is the priority encoder, so all these questions answer you will get from this. Now priority encoder, a 4-to-2 priority encoder has 4 inputs Y0, Y1, Y2, Y3 and 2 outputs A0 and A1. Here the input Y3 has the highest priority, where
as the input Y0 has the lowest priority. So priority encoder means you have to set the priority that which input at first will you have to set 1, which input you have to set 1 at last. Okay, for active high, and for active low, which input will be at first 0 and which input will be at last 0. Okay, so the which is having the higher priority, we considered one more output as V in order to know whether the code available at output is valid or not. If at least one input of the encoder is 1, then the code available at output is a valid one. In this case, the output V will be equal to 1. If all the inputs of encoder are 0, then the code available at output is not a valid one. In this case, the output V will be equal to 0. Let's see. So this is the priority to table. Okay? Priority to table 4 to 2 priority encoder is shown below. And this is the Boolean function. Again this one. Okay, observe. So this is the A1 is equal to Y3 plus Y2, A0 equal to Y3 plus Y2 inverse and Y1. Okay, and V means or said previously I told that V is indicating for যে কেউ ক্লাস করছেন না, কিন্তু সবাই ঘুমাচ্ছেন। সবাই ঘুমাচ্ছেন। No ma'am, no ma'am. তাহলে বলেন V is denoted for valid one. Valid one. Yes. Okay, V for valid. Okay. Then next, then okay. So this is the function. So I hope everyone, when you will get this file, when you will get this lecture, everyone, you will build the truth table separately for separate functions. Okay? Okay, ma'am. Okay, now this is the logic diagram. So we can implement the above Boolean function using logic gates. The circuit diagram of 4 to 2 priority encoder is shown as the follows figure. This is the circuit diagram or logic diagram, whatever you will say. This is the combinational logic test. Okay, then you will get this diagram. Next, the above circuit diagram contains two input of OR gates, and the description is given there, so you will read this description. Okay, so that's all about the encoder. Now we will read the decoder. So easily you could understand what is decoder, isn't it? Yes ma'am. Suppose আমি একটা মেসেজ, অরিজিনাল মেসেজ ফরম্যাট করে ফরম্যাট চেঞ্জ করে আপনাদেরকে পাঠালাম। ও এগুলো না অনেক ইন্টারেস্টিং, অনেক 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 এনকোডার ডিকোডার, এগুলোর পিছনে অনেক অ্যালগরিদম আছে সুন্দর সুন্দর। আমরা যখন সিকিউরিটি কোর্স করছিলাম, সিকিউরিটি আমি তো মাস্টার সিকিউরিটিতে, আমরা যখন ফার্স্ট ক্লাসটা করি, ফার্স্ট ক্লাসে এগুলো শেখানো হয় প্রসেসগুলো। এত মজা, এত মজা, মানে
বলা যাবে না। এনকোডিং এন্ড ডিকোডিং, তখন আমরা কি করতাম, আমরা মানে দুষ্টুমি করে যে ক্লাসে আমরা মানে একটা করে ফর্মুলা বের করে কিছু মতো যা খুশি তাই লিখতাম, এনকোডিং ডিকোডিং করতাম। তো তো আমরা বুঝতে পারছি এখন এখান থেকে যে ডিকোডার কি। মানে আমরা যখন একটা মেসেজ, সাপোজ আই হ্যাভ রিটেন দ্যাট আই এম টেকিং CSC 329 কোর্স at IBT, ওকে, আমি এই মেসেজটাকে অন্য ফরম্যাটে চেঞ্জ করলাম, চেঞ্জ করার পরে আমি এই মেসেজটা পাঠালাম আপনাদেরকে। কারণ আপনারা তো ওই চেঞ্জিং ফরম্যাটটা দেখে কি কিছু বুঝতে পারবেন? চেঞ্জিং ফরম্যাট দেখে তো কিছু বুঝতে পারবেন না, তাই না? এখন কি করতে হবে তাহলে এটা বোঝার জন্য? অরিজিনাল মেসেজে কনভার্ট করতে হবে। ইয়েস, তো এই প্রসেসটাকে বলছে ডিকোডার। ওকে, তোমার সেগুলো সিকিউরিটি অ্যালগরিদম, এনক্রিপশন অ্যালগরিদম বলে। আর এই মেশিন গুলোকে বলে এনকোডার এন্ড ডিকোডার। ছোট ছোট মেশিন গুলাকে বলে আমরা সাইফার, এট ফার্স্ট এনকোডার ছিল সাইফার, যে মেশিনটার সাইজ ছিল বিশাল বড়। ব্রিটিশ আর্মিতে ইউজ করতো ওরা। আর হচ্ছে যে ওরা সাইফার নামে একটা অ্যালগরিদম আছে, ওই অ্যালগরিদমটা ওরা ইউজ করতো। মেশিনটাও ছিল অনেক বড়, মেশিন দিয়ে এনকোডিং করা হতো মেসেজ গুলাকে। হ্যাঁ, তো this is the root thing that why we use decoder. তাহলে আমরা একটা মেসেজকে যে আমরা কনভার্ট করলাম, সেই মেসেজটাকে আবার অরিজিনাল মেসেজে ট্রান্সফার করাকে বলবো আমরা কি? ডিকোডিং। নাও উই উইল লার্ন দ্য ফর্মাল ডেফিনিশন। ওকে, আমরা তো বুঝে গেলাম ডিকোডিং কি, এবং ফর্মাল ডেফিনিশনটা আমরা দেখবো, টেকনোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে শিখবো কি ফাংশন ইউজ করা হয়েছে। Decoder is a combinational circuit that has n input lines and maximum of 2 to the power n output lines. All of these output will be active high based on the combination of inputs present when the decoder is enabled. That means the decoder decodes a particular code. The output of the decoder are nothing but the min terms of n input variables line when it is enabled. It's actually minter. Okay, তো আমি আপনাদের সাজেস্ট করব, গ্র্যাজুয়েশনের পরে আপনারা তো জব করবেনই, জব পাওয়ার পরে কারো যদি ইন্টারেস্ট থাকে সিকিউরিটি নিয়ে পড়াশোনা করেন, খুবই ইন্টারেস্টিং সিকিউরিটি নিয়ে পড়াশোনা করা। সিকিউরিটি টপিকস গুলো আসলে ইন্টারেস্টিং, অনেক মজা। করতে করতে মানে আপনার সিকিউরিটি টপিক গুলো পড়লে বা সিকিউরিটির কাজগুলো করতে করতে আপনার মনের মধ্যে একটা প্যাশন চলে আসবে, নেশার মতো চলে আসবে যে ইয়েস আই হ্যাভ টু ডু ইট, আই হ্যাভ টু রিড ইট। তখন সকাল কি বিকাল কি রাত কি বুঝতে পারবো না, মানে I got the interest. That's why I am telling if you are interested after the গ্র্যাজুয়েশনের কোনো টপিকস থাকে না সিকিউরিটির, লিটল বিট থাকে, কিন্তু হচ্ছে যে আপনার গ্র্যাজুয়েশনের পরে জব করতে করতে সিকিউরিটি কোর্সগুলো পড়তে পারেন। ইন্টারনেটে পড়ে পড়ে আইডিয়া নেবেন, তারপরে যদি কোনো কোর্স করার ইচ্ছে থাকে কোর্স, অফিসিয়াল কোর্স করা যায়, সার্টিফিকেশন করা যায়, অনেক কিছু করা যায়। সিকিউরিটিতে ক্যারিয়ার যদি করতে পারেন অনেক ভালো, অনেক ডিমান্ডিং একটি ক্যারিয়ার। Okay, so previously we have read 4 to 2 encoder. Now we will read 2 to 4 decoder. এখন বলেন যে 4 to 2 এনকোডারের জন্য আমার কোন ডিকোডার ইউজ করতে হবে? আমি যদি 4 to 2 এনকোডার দিয়ে এনকোড করি, সেই ফরম্যাটটাকে ডিকোড করার জন্য আমাকে ইউজ করতে হবে 2 to 4 ডিকোডার। এক প্রান্তে যদি আমার 4 to 2 এনকোডার থাকে, রিসিভার প্রান্তে যে রিসিভ করবেন অন দ্য রিসিভার সাইড দেয়ার মাস্ট হ্যাভ এ 2 to 4 ডিকোডার। আপনি যদি এখানে 3 to 8 ডিকোডার ইউজ করেন তাহলে কি হবে? সাপোজ আমি ইউজ করেছি 4 বিট, আপনি ইউজ করছেন 8 বিট, তাহলে হবে না। তো সেন্ডার এন্ড রিসিভার এর বিট একই থাকতে হবে,
আমি যদি ইনকোডিং করে থাকি 4 to 2, আপনাকে ডিকোডিং করতে হবে 2 to 4। যে ফাংশনটা দেখি, see this is the block diagram. So A0 and A1 opposite। এর আগে আমরা A0 আর A1 কি ছিল ইনকোডারে? A0 and A1 was output, but in decoder A0 and A1 are input. That means the output of encoder will be the input of decoder, and the input of encoder will be the output of decoder. This is the one relationship between encoder and decoder. So block diagram, এখন one of these 4 inputs will be 1 for each combination of inputs when enable E. Okay? When E is enabled, one of these 4 outputs will be 1 for each combination. Now see, this is the function. Can you see everyone the function? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Y3, Y2, Y1 and Y0. E dot means what is the logic gate? What do Ma'am, you- and gate. Yes, and gate. And gate. So during encoding we use OR gate. Now we will use AND gate. And this is the corresponding truth table. Enable, when you are enable, so this is enable. So A0, A1, you have to construct the truth table based on this function. So you will also try all these things, All this stuff. all these separate truth table. Okay, now let's see. Each output is having one product term, so there are 4 product terms in total. We can implement these 4 product terms by using 4 AND gates having 3 inputs each and 2 inverters. The circuit diagram of 2 to 4 decoder is shown below in the figure. So this is the circuit diagram for decoder. So you will read this description. Now similarly we will read 3 to 8 decoder. So when we will use 3 to 8 decoder, আমরা কখন 3 to 8 decoder use করব? Ma'am, when input will be Input will be 3 and output 8. ওকে, আরেকটা কোশ্চেন করি আমি। আমরা ডিকোডার কোন সাইডে ইউজ করব, সেন্ডার সাইডে না রিসিভার সাইডে? Receiver. রিসিভার সাইডে। তাহলে আমাকে এই জিনিসটা আমি যদি 5 মার্কের কোশ্চেন দিই, আমি যদি ডিসক্রাইব করতে বলি, এই ডিসক্রাইবটা কিভাবে হবে যে আমার যদি সেন্ডার সাইডে এনকোডার 3 to 8 to 3 ইউজ করে থাকি, তাহলে আমার রিসিভার সাইডে ডিকোডার ইউজ করতে হবে 3 to 8। 3 to 8. Yes, ma'am. ওকে, Yes, ma'am. ও আরেকটা ডিসকাশন, আপনাদের রোজার সময় শিডিউল কয়টার সময় দেখেছেন? ক্লাস কয়টায়? No, ma'am. নাজমুল সাকিব, Yes, ma'am. রোজার সময় এই 2:15 ক্লাস কয়টায় নিয়ে গেছে? দেখিনি এখনো। দেখেন তো একটু, দিয়েছে না আপনাদেরকে রুটিন? দেখিনি ম্যাম, না, দেখতেছি। আপনাদের কি রুটিন দিয়েছে? রুটিন দিছে। হ্যাঁ, দেখেন তো একটু, কে নাদিম না আশিক, একটু চেক করেন। ও কালকে তো আমাদের ছুটি, আইবিটি কি ছুটি দিবে? কালকে পয়লা বৈশাখের ছুটি, আইবিটি তো দেয় না প্রতিবার। আপনাদের
ফাইনাল এক্সাম থাকে, মনে থাকে না? ফাইনাল এক্সামের মধ্যে একদিন ছুটি থাকে, পরের দিন ফাইনাল এক্সাম থাকে, আবার সে একদিন হচ্ছে সেই পহেলা বৈশাখ। আজকে হিসাবে তো আজকেও ছুটি, গভর্নমেন্ট হলিডে। কিসের গভর্নমেন্ট আজকে? ইয়েস ম্যাম, গুগল ক্যালেন্ডারে ম্যাম দেখছি ম্যাম আজকে গভর্নমেন্ট হলিডে দাও। ক্যালেন্ডারে দেখলে হবে না, বাংলাদেশের ক্যালেন্ডারে দেখতে হবে আপনাকে। এই যে সবাই ভার্সিটি লাইফে পহেলা বৈশাখ পালন করে, আমরা জীবনে করতে পারিনি। আইবিটি স্টুডেন্টরা জীবনে করতে পারে না, কেন জানেন? সারা জিন্দেগি পর আইবিটি স্টুডেন্টরা পরীক্ষা দেয় পহেলা বৈশাখে। ম্যাম এখনো তো আমরা পালন করতে পারবো। এখন পারবেন, এখন তো আপনার পরীক্ষা নেই। ম্যাম আইবিটি স্টুডেন্টদেরকে ফাল্গুন পালন করতে হয় ইনস্টেড অফ হ্যাঁ, এই যে পয়লা বৈশাখ। বৈশাখ ফাল্গুন পাওয়া যায়, কিন্তু পয়লা বৈশাখ পাওয়া যায় না। এমন হয়েছিল গ্রাজুয়েশন ভুলে গেছিলাম পয়লা বৈশাখ কি জিনিস। পরীক্ষা কালই পয়লা বৈশাখে এক্সাম ফাইনাল এক্সাম, তাও আবার ফাইনাল এক্সাম। ফাইনাল এক্সাম মিরে অ্যাসাইনমেন্টও কই ড্রেসের চিন্তা, কোথায় শপিং এর চিন্তা, সব গেছে চিন্তা। পরীক্ষা নিয়ে সাবমিট, প্রজেক্ট সাবমিট নিয়ে, প্রজেক্ট রিপোর্ট নিয়ে। টিচার হওয়ার পর 15 থেকে 2টা 5 পর্যন্ত ক্লাস টাইম। হ্যাঁ, কয়টা থেকে কয়টা? একটা 15 থেকে 2টা 5। একটা 15 থেকে 2টা 5। ওকে, থ্যাংক ইউ। আসলে আমাকেও দিয়েছে কিন্তু দেখা হয় না, এই জন্য আপনাদের জিজ্ঞেস করলাম। আর আমাদের তো প্রতিদিন 2টা 15তেই ক্লাস, তাই না? ইয়েস ম্যাম। তাহলে একটা কত থেকে বললেন? একটা 15 ম্যাম। একটা 15 থেকে 2টা 5। আচ্ছা, তো হ্যাপি রমাজান, সবাইকে রমাজানের শুভেচ্ছা রইলো। কালকে থেকে তো রমাজান। ইয়েস ম্যাম। Same to me, ma'am. Yes, thank you. I hope all of you will হ্যাপি be রমজান able. টু ইউ অ্যাজ ওয়েল ম্যাম। Thank you. I hope all of you will be able to do your roja fast and prayer very well, because you are at home at this time, and you also take care during this COVID situation. কে আমাকে জানি মেসেজ দিয়েছে, ম্যাম আই এম অলসো ফেসিং নেটওয়ার্ক প্রবলেম। ম্যাম আই এম রিয়েলি সরি ফর দিস। কে এটা? শারমিন আহমেদ লাবণ্য, CSC। শারমিন আহমেদ লাবণ্য পাঠিয়েছেন। তৌফিকা নাম। নেটওয়ার্ক প্রবলেম। তৌফিক কি জয়েন করেছিলেন মনে হয়? Yes, ma'am. হ্যাঁ, যে যেটা প্রবলেম বলছেন, মাকসুদ, তৌফিক, লাবণ্য। ওকে, ইটস ওকে, নো প্রবলেম। এই যে তৌফিক আছে তো। হ্যাঁ, তাহলে ফাইনাল হয়ে গেল। আমাদের ক্লাস বৃহস্পতিবারে দেখা হবে। বৃহস্পতিবারে আমাদের ক্লাস হচ্ছে কয়টায়? 1টা 15-তে। Yes, ma'am. সবাই মনে থাকবে? ইয়েস ম্যাম। আমরা কি আজ চলে যাচ্ছে। দেখি how many times left? 15 minutes. 15 minutes, অনেক অনেক অনেক। 15 minutes অনেক। ম্যাম আইবিটি কি লকডাউন? তো আমরা এখন দেখি implementation of high water yes ম্যাম বলতে যাচ্ছিলাম, হ্যালো, ম্যাম আইবিটি কি ম্যাম লকডাউন দিবে না? কালকে থেকে ম্যাম সব বন্ধ করে দিচ্ছে। 1.5 বছর থেকে আপনারা লকডাউন খাইতেছেন, আর কত? হ্যাঁ, গত বছরে মার্চ মাসে আপনাদের ক্লাস বন্ধ হয়েছে, আর কত বলেন? আর কত লকডাউন খাবেন? অনলাইন ক্লাসে একটু লকডাউন দিতে হয় ঠিক। হ্যাঁ, খাচ্ছেনই তো, ফ্রাইডে স্যাটারডে অফ না এখন? মধ্যে কয়েকটা সেমিস্টার তো আরো ঝড় গেছে, ঘূর্ণিঝড়ের মতো না? ফ্রাইডেতে ক্লাস, স্যাটারডেতে ক্লাস, ইয়েস ম্যাম, গেছে তো 20 আওয়ার্স। এখন তো স্বাভাবিক অবস্থা, এখন তো এটা স্বাভাবিক সিচুয়েশন। আপনারা আগে অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। নো মোর গসিপ। এখন আমরা একটু পড়ে নিই। হ্যাঁ, তো আমরা এখন পড়বো যে ডিকোডারের ইমপ্লিমেন্টেশন, 3 to 8 ডিকোডার কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব, আর 4 to 16 ডিকোডার কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব, আর 2 to 4
এর আগে আমরা পড়েছি 2 to 4, এখন আমরা পড়বো 3 to 8 and 4 to 16. Okay, now 3 to 8 in this section, let us implement this one. We know that 2 to 4 decoder has 2 inputs and 4 outputs, whereas 3 to 8 decoder has 10 inputs and 8 outputs. We can find the number of lower order decoders required for implementing higher order decoder using the following formula. So this is the formula for required number of lower order decoder is equal to M2 divided by M1, where M1 is the number of outputs of lower order decoder and M2 is the number of outputs of higher order decoder. Here M1 is equal to 4 and M2 is equal to 8. Okay, so substitute these two values in the above formula. Let's see the next slide. Next, তাহলে আমরা পাবো, এখানে আমরা ফর্মুলাতে করি, ফর্মুলাতে কি required number of 2 to 4 is equal to 8 by 4 is equal to 2. Okay, therefore we require 2 to 4 decoders for implementing 1 3 to 8 decoders. The block diagram of 3 to 8 using this one is this one. Okay, so এটা হচ্ছে সেই ব্লক ডায়াগ্রাম। দেখেন এখানে 2 to 4 ডিকোডার কয়টা আছে? দুইটা। আমরা দুইটা 2 to 4 ডিকোডার একসাথে করে কি বানাচ্ছি? 3 to 8 ডিকোডার ইমপ্লিমেন্ট করছি। তো বুঝতে পেরেছি আমরা? Did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. কিভাবে Yes, ইমপ্লিমেন্ট ma'am. করব আমরা 2 to 4 ডিকোডার দুইটা যদি আমরা এইভাবে অ্যাড করি তাহলে আমরা 3 to 8 ডিকোডার পাবো। এন্ড ডিউরিং রমাজানের সময় কিন্তু এত কথা বলতে পারবো না, আমি শুধু স্লাইড দিয়ে দিব, আপনারা পড়ে নেবেন, তাই না? ইজ নট ইট? Okay, ma'am. Yes, ma'am. No problem. হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাইনিং টেবিলে নিয়ে যাও। বের করো না, রোজার দিন বের করো। এভাবে ফ্রিজে রেখে যাও। ওকে, আমি তোমার দিয়ে দিব পরে। আমি দিচ্ছি। So everyone read this description. পুরোটাই খুলবো না। সবাই এই ডেসক্রিপশনটা একটু পড়েন। তো এর আগে আমরা কি করলাম? 2 to 4 দুইটা 2 to 4 থেকে 3 to 8 করলাম। এবার আমরা করব 4 to 16 ডিকোডার। Observe 4 to 16 ডিকোডার। wait. Observe the heading is 4 to 16. তাহলে আমরা ফর্মুলাতে কি বসাবো? 16 and M1 is equal to 8. Accept how? বলো, what is the Arabic name of that? Najun. Maudun. Banana. Walaun. Go. Umaun. No. May দুইটা সিস্টেম আমরা পড়েছি। হ্যালো Yes, ma'am. হ্যালো এভরিওয়ান। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. এখানে কি কেউ আছেন, এমন কেউ আছেন যে বাংলা বুঝতে অসুবিধা হয়?
No, ma'am. সবাই অফলাইনে কেন? নেক্সট স্লাইডে যাব। Yes, ma'am. Ma'am, Yes, ma'am. আপনারা আই নো অল অফ ইউ আর গুড স্টুডেন্ট, আমি যদি এগুলো দিয়ে দিই আপনারা নিজের পড়লে বুঝতে পারবেন। আপনারা অনেক অ্যাডভান্স। Is not it? We are too much Pakibas. I hope all of you are so smart than your teacher. এই তো বললাম ফাঁকিবাজিও একটা স্মার্টনেস নাকি? আমি যদি বলি পড়ে নিয়েন জীবনেও পড়বেন না। Yes, ma'am. বই এখন পর্যন্ত সত্যি সত্যি বলেন তো কেউ বইটা কি কোনোদিন খুলেছেন যে টপিকটা কোন চ্যাপ্টারে কোন পেজ নাম্বারে আছে? ম্যাম আমি এক্সামের সময় পড়ছিলাম। গুড, ভেরি গুড। সাথে পড়বে আমি জানি। আমিও ম্যাম হ্যাঁ, এক্সাম দেব। গুড, তাসফিয়া, ভেরি গুড। আমার সময় পড়া হয়েছিল, এরপর আর পড়া হয়নি। সাথী পড়বে আমি জানি, কারণ সাথী আমার ক্লাসে প্রতিদিন বই নিয়ে যেত এর আগে, এফপিজিএস করছিল তখন। জি ম্যাম। I like to read the hard copy. I also practice my student to, or I also encourage to my student to read the hard copy also. যদি ভার্সিটিতে ক্লাস হতো আমি আপনাদের প্রতিদিন বই আনাই নিতাম ক্লাসে। মনে আছে আপনাদের এফপিডিএস এর কথা সাথে? জি ম্যাম। বই নিয়ে যাইতেন সবাই? জি ম্যাম, প্রত্যেকদিন নিয়ে যেতে হয়েছে। না নিয়ে গেলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো, তাই না? জি ম্যাম। আচ্ছা, আর আমি প্রত্যেকদিন নিয়ে যাইতাম। I know, you are very punctual. আর আপনি প্রতিদিন যে সামনের সিটটাতে বসতেন এবং কোন চেয়ারটাতে বসতেন সেটা আমার চোখে পড়তেছে যে সাথী বসে আছে এখানে। আচ্ছা, ma'am. I wish to meet all of you. Inshallah, ma'am. বাট সেমিস্টার তো শেষ হয়ে যাচ্ছে, কেমনে? সেমিস্টার শেষে তো আপনারা দুইটা সেমিস্টার করলাম আপনার সাথে, দুইটাই অনলাইনে। হ্যাঁ, সেমিস্টার শেষ হয়ে গেলে তো আপনারা এত বিজি থাকবেন যে ম্যাডামের সাথে দেখা করার সময় পাবেন না আপনারা। ম্যাম আপনার বাসায় একদিন দাওয়াত করেন, আমরা সবাই যাব। কোভিড এর সময়, কোভিড এর পরে ম্যাম, কোভিড এর পরে যখন কোভিডের পরে। ম্যাম মাস্ক পরে আসবো না? আচ্ছা ওকে, আমি বলি আমার ভার্সিটিতে আপনাদের সবাইকে একদিন দাওয়াত করবো। হ্যাঁ, আপনারা আসেন, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম, একটা বাস নিয়ে যাবো ম্যাম। আমার ভার্সিটিতে? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, আমাদের বাসি থেকে একটা বাস নিয়ে যাবো, শাটল বাস যেগুলো আছে এগুলো একটা নিয়ে যাবো ম্যাম, সবাই একসাথে। I didn't get him. Holding on. Why everything so heavy? Holding on.